Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome to SS Easy Education. I think you are all well. Today we are going to learn about debenture of the company law, and in this part I have delivered the lectures on definition of debenture, classification of debenture, debenture holder and shareholder, issues of debenture, rules regarding issue of debenture, characteristics of debenture, transmission of debenture, debenture with Paripasi rules, registrations of charges and effect of non-registration, effect of non-registration of charge, register of index of mortgage and charge. So all these points are inserted in this chapter. So debenture chapter is very important, and we all have to know what is debenture actually, and what is it, and what are the rights and the liabilities of the debenture holder, or what are the distinction between debenture holder and the shareholder. So let's start with the definition. Definition of debentures. There are many different jurists who give definition of debenture. Simply speaking, debenture is one of the method of raising capital for the company. However, Companies Act defines debenture as company debenture, stock, bond and any other securities of a company. Now we discuss about the matter of definition of debenture. According to Palmer, the word debenture signifies any instrument under seal evidencing a deed, the essence of it being the admission of indebted. And according to Topman, debenture is a document given by a company as a evidence of document to the holder, usually arising out of a loan and most commonly secured by charge. According to Statute, a document which either create a debt or acknowledge it, and any document which fulfills either of the condition is a debenture. So from the above definition, it may be said that debenture is an instrument or acknowledging the debt due to by it to shareholders, which is under common sale of the company. Debentures are issued generally in a series, but a single debenture may be issued by a single person. সুতরাং আমরা শুরু থেকেই যা দেখলাম তার অর্থ আসলে এরকম দাঁড়ায় যে ডিবেঞ্চার আসলে কোম্পানির একটি ঋণপত্র। তার মানে ডিবেঞ্চার বা স্টক বন্ড বা কোনো সিকিউরিটি যদি কোম্পানি থাকে, তাহলে এটা যারা কিনবে তারা হচ্ছে কি ডিবেঞ্চার হোল্ডার হয়, কোম্পানি তাদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে। তো ডিবেঞ্চার হচ্ছে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট, একটা ডকুমেন্ট যার দ্বারা আসলে কোম্পানির চার্জ সৃষ্টি হয়। আর কিসের চার্জ? লোনের চার্জ। আর এই চার্জ সৃষ্টি হওয়াটা মানে কি দায় সৃষ্টি হওয়া। এখানে কিন্তু চার্জ দায় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তো এছাড়াও আমরা আসলে বলতে পারি যে ডিবেঞ্চার এক ধরনের ঋণ সৃষ্টি করে, কিন্তু মানে কোম্পানির ঋণের একটা অ্যাকনলেজমেন্ট। তার মানে আমি ডিবেঞ্চার পত্র কিনলাম মানে আমি কোম্পানির কাছে, কোম্পানি আমার কাছে ঋণী। Now classification of debentures. Debentures are classified in 7 kinds. One is secured debenture, another one is unsecured, then redeemable debenture, convertible debenture. And in the next page we will find another 3. Secured debentures, when a company issue debenture which are secured by some charge on the property of the company, they are called secured debenture. Here the charge by be floating charge or fixed charge. So secured debenture হচ্ছে ওই সকল ডিবেঞ্চার যেটাতে আসলে কোম্পানির উপরে কোনো দায় সৃষ্টি করা যায়। এখন এই চার্জ হতে পারে ফ্লোটিং অথবা ফিক্সড। Unsecured debenture, when the debentures are issued without any charge on assets of the company, they are called unsecured debenture. The debentures are simply acknowledgement of indebtedness of the company to the shareholders. Then unsecured debenture বলছে যে উইদাউট চার্জ, অর্থাৎ কোম্পানির অ্যাসেটে কোনো দায় সৃষ্টি করা হয় না, এগুলো হচ্ছে আনসিকিউরড ডিবেঞ্চার হবে। এগুলো শুধুমাত্র একটা অ্যাকনলেজমেন্ট থাকে যে ঠিক আছে আমি ঋণ করলাম, তার একটা অ্যাকনলেজমেন্ট। রিডিমেবল ডিবেঞ্চার, when debentures are issued on the condition that the principal debts is to be repaid on a specified debt or on demand, then they are called redeemable debenture.
রিডিমেবল ডিবেঞ্চার সাধারণত ইস্যু করা হয় কোনো শর্তে, যে ঠিক আছে যদি এই প্রিন্সিপালটি যদি রিপে করা হয়, অর্থাৎ ডেপ্ট রিপে করা হবে অন এ স্পেসিফাইড ডেপ্ট অর ডিমান্ড, মানে কোনো স্পেসিফাইড ডেপ্ট বা কোনো ডিমান্ড যদি করা হয়, ঠিক আছে, তা রিপে করা হবে এবং তখন এটাকে বলা হবে রিডিমেবল। কনভার্টেবল ডিবেঞ্চার্স আমরা নাম দেখেই বুঝতে পারছি, কনভার্টেবল ডিবেঞ্চার্স আর দোজ ডিবেঞ্চার্স হুইচ মে বি কনভার্টেড অ্যাট দ্য অপশন অফ দ্য ডিবেঞ্চার্স। Actually, the right for such conversation is contained with the issue of debentures. অর্থাৎ এখানে ডিবেঞ্চারটা কনভার্ট করা যায়, চেঞ্জ করা যায় এবং এই কনভার্সনটা মানে ইস্যু করার ক্ষেত্রে উল্লেখ থাকে। রাইট অফ সাচ কনভার্সন ইজ কন্টেন্ট উইথ দ্য ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার। যখন ডিবেঞ্চার ইস্যু করা হয় ঠিক তার সঙ্গেই এই অধিকারটি অ্যাটাচ থাকে। দেন পরবর্তী প্রকারভেদ হচ্ছে নন কনভার্টেবল ডিবেঞ্চার when the right of conversion of debenture of the shares is not allowed. The debenture holder cannot convert their debentures into shares after the expiry of the period, then it is non convertible debenture. এ ধরনের ডিবেঞ্চার সাধারণত শেয়ারে কনভার্ট করা যায় না। রেজিস্টার্ড ডিবেঞ্চার্স when debenture are issued on a favor of a person who is registered as a distinct class of debenture holder in the register of the debenture holders, it's called registered debentures. এখন বলছে যে কিছু কিছু ডিবেঞ্চার হোল্ডার আবার কি করে, কোম্পানির রেজিস্টার যে রেজিস্ট্রেশন থাকে তারা ডিস্টিংক্ট ক্লাস অফ ডিবেঞ্চার হোল্ডার হিসেবে রেজিস্টার্ড হয়, নিবন্ধিত হয় এবং যদি এরকম নিবন্ধিত হয় তাহলেই তারা রেজিস্টার্ড ডিবেঞ্চার্স হবে। এবং অ্যাডভান্টেজেস হচ্ছে দিস কাইন্ড অফ ডিবেঞ্চার হোল্ডার ইজ কল্ড ইজ দ্যাট কাইন্ড অফ ডিবেঞ্চার্স আর ফ্রিলি ট্রান্সফারেবল ইন এ ম্যানার প্রেসক্রাইবড ইন এ ট্রান্সফার অফ শেয়ার্স। অর্থাৎ এর সুবিধা হচ্ছে শেয়ার যেভাবে ট্রান্সফার করা যাবে এই ডিবেঞ্চারটাও সেভাবেই ট্রান্সফার করা যায়। বিসাইড সাচ ডিবেঞ্চার ইজ অনলি পেয়েবল টু রেজিস্টার্ড ডিবেঞ্চার হোল্ডার, এবং এটি শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড ডিবেঞ্চার হোল্ডারদেরকেই পে করা হয়। বিআরআর ডিবেঞ্চার্স ডিবেঞ্চার ইজ মেয়ারলি বাই ডেলিভারি অ্যান্ড দ্য কোম্পানি ডাজ নট কিপ এনি রেকর্ড অফ সাচ ডিবেঞ্চার। অর্থাৎ যখন ডিবেঞ্চার ট্রান্সফার করা হয় যে একটা ডেলিভারির মাধ্যমে এবং সেখানে কোম্পানিতে কোনো রেকর্ড থাকে না, ইট ইজ কল্ড বেয়ারার ডিবেঞ্চার লাইক শেয়ার ওয়ারেন্ট। These debentures are negotiable instrument and the person whose needs such kind of debentures in good faith gets a good title for their values irrespective of their defects in title of good transferor. সো এখানে বলা হচ্ছে যে বেয়ারারের উপরে এর অধিকার বর্তায়, অর্থাৎ যিনি এই ডিবেঞ্চার হোল্ডারটি বেয়ার করবেন তিনি এর মালিক হবেন এবং তিনি এর থেকে পেমেন্টটা পাবেন। নাও ডিস্টিংশন বিটুইন ডিবেঞ্চার হোল্ডার্স অ্যান্ড শেয়ার হোল্ডার্স, এটা তোমরাই পড়ে নিও, আমি তারপরও পড়াচ্ছি হালকা। ডিবেঞ্চার শেয়ার হোল্ডার্স এখানে শুধু ডেফিনেশন আসলে দেওয়া হচ্ছে, তো মেইন পার্থক্যটা আসলে শুরু হয়েছে নেক্সট পেজ থেকে। যেহেতু আমরা ডেফিনেশন পড়েছি এটা আমরা আর পুনরায় আলোচনা করছি না, আমি একেবারে তোমাদেরকে ডিস্টিংশন পরের পেজ থেকে ডিটেইলে বলছি। দেন এখন দেখো শেয়ার হোল্ডার এবং ডিবেঞ্চার হোল্ডারদের মধ্যে এখানে পার্থক্য বলা হচ্ছে অ্যাজ টু দ্য প্রোপাইটরি ইন্টারেস্ট। এ শেয়ার হোল্ডার হ্যাজ এ প্রোপাইটরি ইন্টারেস্ট ইন দ্য কোম্পানি বাট এ ডিবেঞ্চার হোল্ডার হ্যাজ নো প্রোপাইটরি ইন্টারেস্ট, রাদার হি ইজ অনলি দ্য ক্রেডিটর অফ দ্য কোম্পানি। Entitlement of interest. A debenture holder is entitled to fixed interest only. On the other hand, an equity shareholder is entitled to dividends on the basis of profits earned. Ownership. Shareholders are joint owners of the company, but debenture holders are not the owners, rather they are the creditors of the company. In case of getting priority, when the company goes into liquidation, the debenture holders will have priority over the shareholders whether the debentures are secured or unsecured. As to security, shares have no security but debentures are generally secured and they bear charge on the asset of the company. In case of having voting rights, debenture holder is entitled to vote to attend general meeting but debenture holders are merely the creditors of the company, so they do not have any voting rights. Capital of the company. Share is a part of the capital of the company, so every share is included in the share of the company, but debenture is not considered as the capital of the company, it is loan to the company.
Distribution of profit. Out of the profits of the company, at first the debenture holders get payment or interest at a fixed rate. On satisfying the debenture holder, dividend can be paid to the preference of the equity shareholders. As to the payment of money back, in the existence of the company, except in the case of redeemable preference shares, shareholders are not entitled to be paid back, but the debenture holders are entitled to be paid back during the lifetime of the company. And some other distinction are: conversion shares can be never be converted into debenture. Debentures can be converted into shares. Allowable deduction. Dividend is an appropriation of the profit and so it is not allowed as deduction. Interest is a business expenses and so it is allowed as deduction from profit. Company management. Board of directors are representatives of the shareholders, control and regulate company affairs. On the other hand, debenture holders are not responsible for the company management. Participation in annual general meeting or right to vote. Shareholders, being the joint owner of the company, are invited to attend AGM, but the debenture holders are not invited to attend the AGM. So lastly, we can say that for a company there are two different ways through which the company can raise fund: by issuing shares and by issuing debt instrument, and these debt instruments is debenture. While the end goal of the both of these ways is the same, there are plenty of fundamental differences between both of them. One such differences has to do with the holders of the company's share or debts instrument. Shareholders enjoyed certain rights exclusively, where debenture holders are not enjoyed those rights, and also debenture holders have certain rights where shareholders have no such rights, as subject to enjoy only the shareholders' right. Next, why company issue debenture? It's a fixed and floating rated instrument which attracts small savers. It helps corporates stay away from traditional bank finance. Banks and fiscal institutions can issue subordinated bond issue to improve their equity capital situation. Ample income tax benefit is there for both issuer and investor. More easily sellable instrument to small savers due to attractive fixed nature of returns. When equity market is in recession, bond helps to raise capital easily from the marketplace, and it is easy to place it privately, which allows companies to get immediate funding without going through cumbersome IPO process. These are the reasons for issuing ডিবেঞ্চার, যে কেন আসলে কোম্পানি ডিবেঞ্চার ইস্যু করে। দেন ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্টস ফর ইস্যুইং ডিবেঞ্চার্স। সো হোয়াট আর দ্য রিকোয়ারমেন্টস বা হোয়াট রিকোয়ারমেন্টস আর নেসেসারি ফর ইস্যুইং ডিবেঞ্চার্স? Debentures cannot be issued with voting rights. A company cannot issue debentures to more than 500 people without appointing a debenture trustee, whose duty would be to protect the interest of the debenture holders and redress their grievance. On issue of debenture, a company shall create a debenture redemption reserve (DRR). If there is any default in the repayment of amount in the event of maturity or default in payment of the interest thereon, then the tribunal will be approached by the debenture trustee to take appropriate measures. সো ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্টসের মধ্যে আমরা দেখছি যে ভোটিং রাইটস দিয়ে ডিবেঞ্চার ইস্যু করা যাবে না। 500 ব্যক্তির বেশি হলে ডিবেঞ্চার ট্রাস্টি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে সেখানে ডিবেঞ্চারদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য, এবং কোম্পানি একটা ডিবেঞ্চার রিডিমশন রিজার্ভ একটা ফান্ড করতে পারে ডিবেঞ্চার ইস্যু করলে, এবং যদি রিপেমেন্টে কোনো ডিফল্ট হয় বলা হচ্ছে, বা ইন্টারেস্ট কোনো দেওয়ার যদি পেমেন্টে কোনো ডিফল্ট হয়, তাহলে বলা হচ্ছে যে ট্রাস্টি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেজার নিবে। রুলস রিগার্ডিং ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার। আমরা এতক্ষণ কি বললাম? আমরা এতক্ষণ পড়লাম আসলে প্রি রিকুইজিটস অফ ডিবেঞ্চার, ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার। এখন আমরা পড়ছি রুলস রিগার্ডিং ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার্স। Companies Act 1994 says debenture includes debenture stock, bond and any other securities of a company. Now, issuing debentures means
Issue of a certificate by the company under its seal, which is an acknowledgement of debt taken by the company. ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার বলতে আমরা বুঝছি যে একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করা কোম্পানির সিল সহ। দ্য প্রসিজিওর অফ ইস্যু অফ এ ডিবেঞ্চার বাই এ কোম্পানি ইজ সিমিলার টু দ্যাট অফ দ্য ইস্যু অফ শেয়ার্স। এ প্রসপেক্টাস ইজ ইস্যুড, applications are invited, and letters of allotment are issued. On rejection of applications, application money is refunded. In case of a partial allotment, excess application money may be adjusted towards subsequent calls. The power to issue debenture can be exercised on behalf of the company at a meeting of the board of directors. A public company may, however, require the approval of the shareholders to borrow money in excess of the aggregate to its paid up capital and free reserves. Consent of the shareholders would also be required for selling, leasing, or disposing of the whole or substantially or the whole of undertaking of the company. Debentures can be issued for cash at par for the consideration other than cash as collateral security. Debentures are said to be oversubscribed when the company receives application for the number of debentures then the company has offered for subscription. And then next rule, the issue of debentures seem to be much like to the issue of the shares by an enterprise. Here the money can be accumulated either in lump sum or in the installments. Now the debentures can be either issued for some other considerations or cash. Often issue or circulation of debenture is done as a collateral security. তো ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার বলতে কিন্তু আমরা বলছি যে একটা সার্টিফিকেট ইস্যু করা এবং সেখানে কোম্পানি যেভাবে শেয়ার ইস্যু করে সেভাবে ডিবেঞ্চারও ইস্যু করে। প্রসপেক্টাস ইস্যু করা হয় এবং অ্যাপ্লিক্যান্টদেরকে ইনভাইট করা হয়, লেটার অফ অ্যালটমেন্টও ইস্যু করা হয়। রিজেকশন অফ অ্যাপ্লিকেশন যদি হয় যে আমি অ্যাপ্লাই করলাম ডিবেঞ্চারের জন্য, অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্ট হলো, তাহলে আমাকে আমার মানি রিফান্ড করে দেওয়া হয়। এটা প্রথম রুলস। দেন বলছে ডিবেঞ্চার ইস্যু করার যে পাওয়ার, এটা কোম্পানির পক্ষ থেকে বোর্ড অফ ডিরেক্টরসরা সিদ্ধান্ত নেয়। পাবলিক কোম্পানির ক্ষেত্রে শেয়ার হোল্ডারদের অ্যাপ্রুভাল লাগে মানি বড় করার ক্ষেত্রে, অথবা শেয়ার হোল্ডারদের কনসেন্ট ফর সেলিং, লিজিং বা ডিসপোজিং অফ প্রপার্টির ক্ষেত্রেও লাগবে। ডিবেঞ্চার্স ক্যান বি ইস্যুড ফর ক্যাশ অ্যাট পার for consideration other than cash as collateral security. Debentures are said to be oversubscribed when the company receives application for number of debentures then the company has offered for subscription. অর্থাৎ যে পরিমাণ সাবস্ক্রিপশনের জন্য আমরা সার্কুলার দিয়েছিলাম, ধরো তার থেকে বেশি আমাদের অ্যাপ্লিকেশন পড়েছে, তখন আমরা কিন্তু সেটাকে বলবো যে ওভার সাবস্ক্রাইবড হয়ে গেছে, মানে ডিবেঞ্চার বেশি বিক্রি হয়ে গেছে, যা বিক্রি করতে চাইছিলাম তার থেকে বেশি বিক্রি হয়ে গেছে। এরপরে আবার বলছে যে ইস্যু ডিবেঞ্চার ইস্যু লাইক ইস্যু অফ শেয়ার, এন্টারপ্রাইজ যেভাবে শেয়ার ইস্যু করে সেভাবেই এখানে কিন্তু মানি অ্যাকুমুলেট করা হচ্ছে, বলছে লামসাম অথবা ইনস্টলমেন্টসের মাধ্যমে। ডিবেঞ্চার ইস্যু করা হচ্ছে অন্যান্য কনসিডারেশনের ভিত্তিতে অথবা ক্যাশের ভিত্তিতে। তো বলছে যে ডিবেঞ্চার সাধারণত কোল্যাটারাল সিকিউরিটি হিসেবেই কোম্পানি ইস্যু করে থাকে। দেন ওয়েজ অফ ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার। ডিবেঞ্চার মে বি ইস্যুড অ্যাট par, at discount or at premium, and the act has not imposed any restriction in this regard. তো ডিবেঞ্চার বলছে যে ডিসকাউন্ট হিসেবে হতে পারে, প্রিমিয়াম হিসেবে হতে পারে, যে কোনোভাবে কোম্পানি ইস্যু করতে পারে এবং এখানে কোম্পানি আইন কিন্তু কোনো রকম কোনো রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ করেনি। ইস্যু ডিবেঞ্চার অ্যাট পার, where debentures are issued at price written on the face of the debenture, they are called debenture issued at par. যখন ডিবেঞ্চার তার গায়ে লেখা যে মূল্যটা উল্লেখ থাকবে সেই ভ্যালুতে বিক্রয় করা হবে তখন আমরা তাকে ডিবেঞ্চার অ্যাট পার বলছি। ইফ এ ডিবেঞ্চার ভ্যালু টাকা 100 is issued at the same price, that is টাকা 100, then it shall be issued debenture at par. In our country this type of debentures are issued generally. Issue of debenture at discount, where debentures are issued at a price less than the
price contained on the face of its discount, then it is called issue of the debentures at discount. As for example, when a debenture of taka 100 is issued at taka 95, then it is called the issue of debenture at discount. ডিসকাউন্ট দিয়ে ডিবেঞ্চার ইস্যু করা বলতে আমরা বলবো যে তার ফেস ভ্যালু থেকে কম মূল্যে ডিসকাউন্ট দিয়ে যদি আমরা সেটা ইস্যু করি। reissue of debenture where a company has redeemed any debenture previously issued either before or after the commencement of the Companies Act 1994, the company shall have the right to keep the debentures alive for the purposes of reissue. বলছে যে কোম্পানি যদি এমন হয় যে ডিবেঞ্চার প্রিভিয়াসলি ইস্যু করেছিল এই কোম্পানি আইন কমেন্সমেন্ট হওয়ার পূর্বে অথবা হোক অথবা পরে হোক, তো কোম্পানির সেটা অধিকার আছে ওই ডিবেঞ্চার সংরক্ষিত করে রাখার, বাঁচিয়ে রাখার, পরবর্তীতে রি ইস্যু করবার জন্য। Then limit of the issue of the debenture. There are certain limitations which need to be followed to issue the debenture. One is substantive limit and then the procedural limit. So first one is substantive limit under section 150. The substantive limit in the case of the issue of debenture is that private company can issue debentures immediately after obtaining the certificate of incorporation and not before the time, and a public company can issue debentures only after obtaining a certificate of commencement of business. Substantive লিমিটের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে দেখো, ইন কেস অফ দ্য ইস্যু অফ ডিবেঞ্চার, অর্থাৎ আমরা যে ক্ষেত্রে ডিবেঞ্চার ইস্যু করব, প্রাইভেট কোম্পানি ডিবেঞ্চার ইস্যু করতে পারে ইমিডিয়েটলি, মানে সাথে সাথেই আফটার অবটেনিং দ্য সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন, সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন অবটেন করবার পরেই, not before that the time, and public company can issue debenture only after obtaining certificate of commencement. কিন্তু পাবলিক কোম্পানি কিন্তু সার্টিফিকেট অফ কমেন্সমেন্ট ইস্যু হবার পরে, মানে পাওয়ার পরেই ডিবেঞ্চার ইস্যু করতে পারবে। এটা হচ্ছে সাবস্ট্যান্টিভ লিমিট। ওকে, কারণ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ইমিডিয়েটলি আফটার পাচ্ছে, আর পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি অবটেনিং এ সার্টিফিকেট অফ কমেন্সমেন্ট অফ বিজনেস। প্রসিডিউরাল লিমিট বলছে দেখো, taking decision before issuing debentures, a decision in this regard is required to be taken by the directors of the company. Passing of resolution. Though the power to issue debenture is vested to the board of directors, the power must be exercised by passing a resolution at the meeting of the board. অর্থাৎ বোর্ড অফ ডিরেক্টরসদের মিটিং লাগবে এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরসদের মিটিংয়ে আবার একটি রেজলিউশন পাশের মাধ্যমে কিন্তু ডিসিশন হতে হবে। এগুলোকে আমরা প্রসিডিউরাল লিমিটের মধ্যে রাখছি সেকশন 92। দেন অ্যামাউন্ট অফ দ্য ডিবেঞ্চার টু বি ইস্যুড, এটাও একটা প্রসিডিউরাল লিমিট। দ্য ডিবেঞ্চার মে বি ইস্যুড ফর এনি অ্যামাউন্ট হুইচ ইজ অথরাইজড বাই দ্য আর্টিকেলস অফ দ্য কোম্পানি অনলি, বাট ওয়ান রেস্ট্রিকশন ইন দিস রিগার্ড ইজ দ্যাট দ্য অ্যামাউন্ট শ্যাল নট এক্সিড দ্য এগ্রিগেট অফ দ্য শেয়ার ক্যাপিটাল অফ দ্য কোম্পানি। এখানে একটা খুব সুন্দর তথ্য আছে, এইটা রেগুলেশন 74-এ আছে কোম্পানি আইনের। এখানে বলা হচ্ছে যে কোম্পানির আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনে উল্লেখিত ডিবেঞ্চারের পরিমাণ সমান ডিবেঞ্চার ইস্যু করতে পারবে, তবে সেটা কখনোই শেয়ার যে ইস্যু করা হয়েছে তার বেশি হবে না। নো ভোটিং রাইটস অ্যালাউড। দ্য ডিবেঞ্চার্স ক্যান বি ইস্যুড অনলি অন দ্য কন্ডিশন দ্যাট দ্য ডিবেঞ্চার হোল্ডার শ্যাল হ্যাভ নো রাইট টু ভোট। এনফোর্সিবিলিটি অফ কন্ট্রাক্টস রিগার্ডিং ডিবেঞ্চার্স। A contract with a company to take up or pay for any debentures may be enforced by a decree for specific performance. Section 179. Issue of certificate of debenture. After allotment of debenture, a company is required to complete and dispatch the debenture certificates within 90 days from the date of such allotment. Return as to allotment. Unlike allotment of shares, no return as to allotment of debenture is required to be filed with the register of the joint stock company. A debenture is that like a certificate of loan or a loan bond evidencing the fact that the company is liable to pay a specified amount with interest, and although the money raised by the debenture becomes a part of the company's capital structure. Return as to allotment. সেই ক্ষেত্রে বলছে শেয়ার অ্যালটমেন্টের মতোই ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রেও অ্যালটমেন্ট রিটার্ন করা হয় জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ক্ষেত্রে। ডিবেঞ্চার হচ্ছে লোনের একটা সার্টিফিকেট, একটা বন্ডের এভিডেন্স। এই একটা লোন করলো কোম্পানি, সেই কোম্পানির লোনের একটা সার্টিফিকেটই হচ্ছে ডিবেঞ্চার। ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডিবেঞ্চার. Debenture is one of the method of raising capital and it is
certificate of loan issued by the company. It has the following characteristics: is debenture is numbered, it is issued under the common seal of the company, it is an acknowledgement of indebtedness by the company to its holder for the amount stated in it. Generally, it is a series of like debentures, but any single debenture may be issued to one person. It declares payment of interest at a fixed rate until the original amount is paid back. A debenture usually creates a floating charge on the assets of the company, that is, charge created upon non-payment of interest. But a debenture may also create fixed charge in the stead of the floating charge. Debentures are generally secured, but it is not an essential condition under Section 2E provides that whether constituting a charge on the asset of the company or not. মানে ডিবেঞ্চার বলছে যে একটা সিকিউর, কিন্তু এটা দরকার নাই সাবসেকশন 2তে এসেনশিয়াল দরকার নাই যে এটা চার্জ সৃষ্টি করলো কি করলো না, নট নেসেসারি টু প্রুভ দ্যাট। নাও ট্রান্সফার অ্যান্ড ট্রান্সমিশন অফ ডিবেঞ্চার and transfer of bearer debenture. Since the company does not keep any record in case of bearer debenture, this type of debentures are freely transferable by mere delivery. A person who acquires it in good faith gets a good title irrespective of any defect in the title of the transferor. Transfer of registered debenture. A registered debenture is required to be transferred maintaining the provisions of law. In this regard, Section 38(3) of the Companies Act is the prime provision. Under this section, in order to transfer a debenture, an instrument of transfer duly stamped and executed by the transferor and transferee must be delivered to the company along with the related debenture script. So, transmission of or transfer of the debenture, bearer debenture এর ক্ষেত্রে এখানে তেমন কোনো রকম কোনো নিয়ম নেই। এটা যে কোনো সময় ডেলিভারি করা যায়, নর্মাল ডেলিভারির মাধ্যমে এটা ট্রান্সফার করা যায়। আর রেজিস্টার্ড ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে কিন্তু ট্রান্সফার করা যায় কোম্পানি আইনের প্রভিশন অনুযায়ী, এবং এই ক্ষেত্রে 38-এর 3 নম্বর উপধারা অনুযায়ী ট্রান্সফার করতে হবে নিবন্ধিত ডিবেঞ্চারগুলা। সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ডিউলি স্ট্যাম্পড এবং টেস্টেটর কর্তৃক এক্সিকিউট হতে হবে এবং ট্রান্সফারি কর্তৃক এক্সিকিউট হতে হবে, মাস্ট বি ডেলিভার্ড টু দ্য কোম্পানি অ্যালোন উইথ দ্য রিলেটেড ডিবেঞ্চার স্ক্রিপ্ট, এবং কোম্পানির কাছে আবার এটা ডেলিভার করতে হবে ডিবেঞ্চার স্ক্রিপ্ট সহ। দেন ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ট্রান্সফার, আসলে ট্রান্সফারের জন্য কোন ইনস্ট্রুমেন্টগুলো দরকার সেকশন 38-এ বলা হচ্ছে যে the term instrument through the term has not been defined clearly. However, Section 214 of Stamp Act 1899 defines an instrument as every document by which any right or liability is or purports to be created, transferred, limited, extended, extinguished, or recorded. Considering this section, it may be said that a debenture transfer form is an instrument. So, to transfer a debenture, it is required to do it by way of prescribed form. That's why application as an instrument is required to be filed with the company. Here, a point is required to be kept in mind that since the Companies Act does not provide any specific form of debenture transfer, so the guideline of the articles of the company to be followed. Besides, Schedule 1 of the Companies Act provide for the form of share transfer. So, if it is not inconsistent with the laws, it may be followed to transfer a debenture also. তো ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে এখানে বলা হচ্ছে যে আসলে ডিবেঞ্চার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট কোম্পানি আইনে নাই, সেজন্য কমপ্লিটলি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আর্টিকেল ফলো করতে হবে। তবে হ্যাঁ, কোম্পানি আইনের শিডিউল 1-এ একটা ফর্ম দেওয়া আছে, যে ফর্ম কর্তৃক প্রেসক্রাইব ফর্ম শেয়ার ট্রান্সফার করা যায়। তো আইনে যদি অন্য কোনো না থাকে বা বাধ্যই না ঘটে, তাহলে সেম ধরনের ফর্ম আমরা ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারি, তবে সেম ফর্মই না, কারণ যদি সেখানে শেয়ার উল্লেখ থাকে। স্ট্যাম্প ডিউটি অন ট্রান্সফার অফ ডিবেঞ্চার. Like the matter of share transfer, stamp duty is also required in case of debenture transfer. Article 62B of Schedule 1 of the Stamp Act 1899 deals with the levy on the transfer of debenture. So, debenture স্ট্যাম্প লাগবে। Registration of transfer of debenture.
Except bearer debenture, all the debentures are required to be registered under Section 158 of the Companies Act, provide that in the case of debenture transfer on allotment, every company shall complete and have ready for delivery of certificate of all debenture within 90 days from the date of its transfer or allotment. The listing regulations and Security and Exchange Commission also provide for provisions of registration of transfer of debenture. Time limits for transfer, registration and endorsement under different statutes are as per Companies Act 90 days, as per Listing Regulation 45 days, as per SEC Normal Course 7 days, and as per SEC during book closure 15 days. So in that case, রেজিস্ট্রেশন ট্রান্সফার অফ ডিবেঞ্চার আমরা জানি বেয়ারার ডিবেঞ্চার ব্যতীত অন্যান্যগুলো করতে হয়, এবং সেটা যেহেতু আইনে বলা আছে সেহেতু সেটা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, এটা ম্যান্ডেটরি। বলছে যে প্রত্যেক কোম্পানি যখন তার ডিবেঞ্চার অ্যালট করে, ডিবেঞ্চার অ্যালট করা থেকে বা ট্রান্সফার করা হয়, ডেলিভারি করা হয়, ইন দ্যাট কেস 90 ডেইজের ভেতরে ট্রান্সফার অফ অ্যালটমেন্টের জন্য ডিবেঞ্চারের সার্টিফিকেট অ্যালোকেট করা হয়। তবে এই মেয়াদটা বিভিন্ন আইনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম আছে। লিস্টিং রেগুলেশনে 45 দিন, এসিসি নর্মাল কোর্স অনুযায়ী আছে 7 দিন, আর যদি বুক ক্লোজারের ক্ষেত্রে হয় তাহলে সেটা 15 দিন পর্যন্ত সময় থাকে এটা অ্যালোকেট করার। সো ট্রান্সফার অফ ডিবেঞ্চার মানে এটা একটা সার্টিফিকেট দেবে। ট্রান্সমিশন অফ ডিবেঞ্চার, দ্য প্রসিজিওর অফ ট্রান্সমিশন অফ ডিবেঞ্চার ইজ সেম অ্যাজ দ্য প্রসিজিওর অফ দ্য ট্রান্সমিশন অফ শেয়ার্স। রেজিস্টার অ্যান্ড ইন্ডেক্স অফ ডিবেঞ্চার হোল্ডার, the debenture holder need not to keep a register book, but another side shareholder and the bondholder they needs a register book. Here will be include the name, address, occupation of each debenture holder, number of the debentures held by each holder and the amount paid, the date of entering in the register as a debenture holder and the date of cessation to be debenture holder. আসলে ডিবেঞ্চার হোল্ডারদের জন্য তো তেমন কোনো বইটই নেই যে মেনটেন করতে হবে রেজিস্ট্রেশন বুক, কিন্তু বন্ড হোল্ডার বা শেয়ার হোল্ডারদের কিন্তু রেজিস্ট্রেশন মানে নিবন্ধনের একটা বই থাকে। তো ন্যাচারালি যদি বই বা রেজিস্টার এরকম কোথাও কোনো কিছু মেনটেন করা হয় আনঅফিসিয়ালি, তো যেভাবে হোক ইনডিরেক্টলি তাদের নাম থাকবে, অ্যাড্রেস, অকুপেশন থাকবে, ডিবেঞ্চার কতগুলো নিয়েছে থাকবে, কবে রেজিস্টার পেয়েছে ডিবেঞ্চার হোল্ডার হিসেবে, এবং ডিবেঞ্চার হোল্ডার হিসেবে তার অধিকার কবে শেষ হয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে ইনফরমেশন থাকতে পারে। Now transmission continued. Index of debenture holders. When a company has more than 50 debenture holders, it is required to keep an index of debenture holders. The company is also required to make such a necessary alteration in the index within 14 days of the date of such alteration. The RJSC has no scope to interfere with or otherwise to confer or exercise the function of the court or to compel attendance of any person to make any deposition on oath. Nonetheless, the court may ask an executive authority in an appropriate case to hold an investigation or inspection and to furnish report before the court, particularly when the materials are recorded there. The petitioner is a public company limited by the share incorporated under this Act. It is the statutory government authority entrusted with the responsibility of registering and recording keeping of public and private companies either limited by shares. এখানে বলা হচ্ছে রেজিস্টার অফ দ্য জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, সে তার কথা বলা হচ্ছে যে আসলে তিনি কোর্টের কোনো ফাংশনে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না অথবা কোনো ব্যক্তিকে বাধ্য করতে পারবে না হাজির করার ক্ষেত্রে, বা নানদেস দিস কোর্ট অর্থাৎ কোনো এক্সিকিউটিভ অথরিটিকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কেসে ইনভেস্টিগেশন বা ইন্সপেকশনের বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পারবে না। এখানে পিটিশনার হবে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ইনকর্পোরেটেড আন্ডার দিস অ্যাক্ট অ্যান্ড দ্য স্ট্যাটিউটরি গভর্নমেন্ট অথরিটি। অ্যান্ড দেন ডিবেঞ্চার উইথ পারিপসি রুল. A series of debentures are issued at the time of each debenture contains a separate number. Where the debentures carry charges on the asset of the company, the Paripasi rule is applicable to them. ডিবেঞ্চার সাধারণত নাম্বারিং করে ইস্যু করা হয় এবং যদি কোনো ডিবেঞ্চার কোনো কোম্পানির প্রপার্টিতে বা অ্যাসেটে যদি চার্জ সৃষ্টি করে তাহলে কিন্তু এই পারিপাসু রুলটা অ্যাপ্লাই করা হয়। দ্য মেইন অবজেক্ট অফ পারিপাসু ক্লজ ইজ দ্যাট the debenture of the series will be discharged
When the company's assets are insufficient to satisfy the claim of all the debenture holders, they are to be distributed among the debenture holders in proportion to the amount paid up on the each debenture. No issue of a new series of the debenture shall be allowed so as to give effect to a Paripasi provision with a prior series unless a property in this regard is reserved with the prior series. সামটাইমস যদি এমন হয় যে ডিবেঞ্চার হোল্ডারদেরকে আসলে তাদের দায় কোম্পানি দিয়ে দেবে, পরিশোধ করে দেবে, কোম্পানির যে দায় ছিল তাদের কাছে সেটা আসলে পরিশোধ করে দেবে, চার্জটা কোম্পানি দিয়ে দেবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কোম্পানির অ্যাসেটের পরিমাণ কম, তখন সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে কোম্পানিতে যারা পূর্ববর্তী ডিবেঞ্চার হোল্ডার হিসেবে তালিকাভুক্ত আছে এবং তাদের কিন্তু তাদের ক্লেমটা আগে কোম্পানি স্যাটিসফাই করবে এবং সেই ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক রুলটা প্রযোজ্য হবে এবং কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু পুরাতন সিরিজের আগে নতুন কোনো সিরিজ কোম্পানি ধরতে পারবে না বা নতুন করে কোনো ডিবেঞ্চার হোল্ডারকে বা চার্জ সৃষ্টি করতে পারবে না, সেটা বলছে। Remedies of debenture holders. Debenture are two kinds in nature: secured debenture holder and the unsecured debenture holder. The remedies for both kind of debenture holders are described below. Remedies for the unsecured debenture holder: filing suit. A debenture holder may file a suit against the company for recovery of his debt. In this case, the court may order to execute decree against the property of the company. Petition for winding up of the company. When the company is unable to pay its debt within a specified stipulated time provided by law, the debenture holder as a creditor may present a petition for winding up of the company. 372 সেকশনে বলা হচ্ছে প্রথম রেমেডি আনসিকিউরড ক্রেডিটর ডিবেঞ্চার হোল্ডারের ক্ষেত্রে ফাইলিং স্যুট, মামলা দায়ের করতে পারে। দ্বিতীয় সমাধান হচ্ছে সে কোম্পানির উইন্ডিং আপের জন্য পিটিশন দায়ের করতে পারে। তোমরা যেটা দেখেছো ক্রেডিটর্স উইন্ডিং আপ অফ দ্য কোম্পানি, উইন্ডিং আপের ক্ষেত্রে এই চ্যাপ্টারে তোমরা অলরেডি পড়েছো, তো সেটারও অ্যাপ্লাই করতে পারে। নাও রিমেডিস ফর সিকিউরড ডিবেঞ্চার হোল্ডার। এ ডিবেঞ্চার ইজ কল্ড সিকিউরড when a charge or mortgage is created on the assets of the company, and a secured debenture holder obviously enjoy some more privileges than an unsecured debenture holder. Debenture holders action. When the company is unable to pay its debt as principal or interest, any debenture holder on behalf of himself or of other debenture holders of the same class may sue to recover this debt, and is in this case the court may appoint a receiver and declare that the debenture shall be a charge on the asset of the company. Appointment of receiver. If a right to appoint a receiver is provided with a debenture deed, then the debenture holder may appoint a receiver. Suit for enforcement of the secured debenture holder by foreclosure. The secured debenture holders shall have the right to sue for the enforcement of the security by a foreclosure, but the only condition is that the debenture holder must be in joint hands. Selling of property. If it is contained in the trust deed that in default of payment of money, the debenture holders may take an action to enforce the security, the debenture holders may even sell the property through the trustees. তো এগুলো হচ্ছে রিমেডিস সিকিউর ডিবেঞ্চার হোল্ডার্সের ক্ষেত্রে। তো আমরা জানি যে সিকিউর ডিবেঞ্চার হোল্ডারের কিন্তু কোম্পানির প্রপার্টিতে অধিকারটা সিকিউর থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে তার অ্যাকশনগুলো কি হতে পারে, যদি ডেপ্ট সে কোম্পানি যদি ব্যর্থ হয় তখন ডিবেঞ্চার হোল্ডার সে কি করতে পারে, সু করতে পারে এই ডেপ্ট রিকভার করবার জন্য। কোর্ট মে তখন কি করবে, রিসিভার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবে এবং ডিক্লেয়ার করবে যে ডিবেঞ্চার যেটা চার্জ সৃষ্টি করা হয়েছে কোম্পানির সম্পদ থেকে দেওয়া হোক। তো রিসিভার অ্যাপয়েন্টমেন্ট, স্যুট, এরপরে ডিবেঞ্চার হোল্ডার বাই ফরক্লোজার এবং সেলিং অফ প্রপার্টি, এগুলো হচ্ছে পরবর্তী স্টেপ, একে একে আসবে। দেন মর্গেজ অর চার্জ অ্যাজ সিকিউরিটি. When the company is entitled to borrow, it is also entitled to give security for the loan by mortgage or charge of all or any of its property. A company is not allowed to borrow money in two cases: on the security of the reserved capital, on the security of books of account. তো বলছে যে কোম্পানি আসলে তার ভ্যালুয়েবল কোনো প্রপার্টি বন্ধক রেখেও কিন্তু ঋণ গ্রহণ করতে পারে, মানে সিকিউরিটি বা ওই ভ্যালুয়েবল প্রপার্টির উপর চার্জ সৃষ্টি করতে পারে।
তবে দুইটা বিষয়ের উপরে কোম্পানি কখনোই চার্জ সৃষ্টি করতে পারে না। এক হচ্ছে তার রিজার্ভ ক্যাপিটাল, দুই হচ্ছে তার বুকস অফ অ্যাকাউন্ট। On the same way, whenever we are concerned with the charge on the liability of the members of a company limited by guarantee, no charge can be created since the amount of guarantee cannot be called except in the event of winding up of the company. Generally, the power to create charge is conferred by the memorandum of articles of the company, but if such power is not given by the memorandum of articles, it may be taken by a special resolution. However, because of creating charge on the uncalled capital, the power of the company to forfeit shares does not cease to effect. তো সাধারণত বলতেছে চার্জ ক্রিয়েট করার যে পাওয়ার, এটা মেমোরান্ডাম অফ আর্টিকেলসের উপরে আসলে বর্তায়, বাট সাচ পাওয়ার গিভেন বাই দ্য মেমোরান্ডাম ইজ নট গিভেন বাই দ্য মেমোরান্ডাম অফ আর্টিকেলস। আসলে এটা মেমোরান্ডাম অফ আর্টিকেলস দ্বারা দেওয়া হয় না, এটা স্পেশাল রেজলিউশনের মাধ্যমেই আসলে অ্যালোকেট করা হয়। ফিক্সড অ্যান্ড ফ্লোটিং চার্জ। The charge on the assets of the company given by a debenture or trust deed may be either fixed charge or floating charge. Fixed charge. When any specific ascertained or fixed property is covered under a charge, it is called fixed charge. And the consequences of fixed charge is that the company is prevented from disposing that property without the consent of the holders of the charge. The company can transfer the property subject to the charge. The charge holder must be paid first whatever is due to him. Floating charge. A charge is said to be floating when it is floating, that is, which does not attach to any specific property. In case of floating charge, the company is allowed to dispose of its property without consulting the holders of the charge. The company is authorized to deal with the property of the company as if no charge were created. Debentures are usually secured by floating charge on the assets of the company. তো ফিক্সড চার্জের মেইন কথাটাই বলা হচ্ছে কোনো কোম্পানির কোনো ফিক্সড প্রপার্টি অপরেই চার্জটা সৃষ্টি করা হয়। এর কনসিকুয়েন্সটা কি, যে যখন ফিক্সড চার্জ থাকে কোনো কিছুর উপরে, তখন কিন্তু কোম্পানি আর ওই প্রপার্টিটা ডিসপোজ করে ফেলতে পারে না, মানে অন্য কোনোভাবে বিলি বন্টন করতে পারে না, কারণ ওটা ফিক্সড চার্জ হয়ে গেছে। আর ফ্লোটিং চার্জ হচ্ছে কোনো স্পেসিফিক প্রপার্টির উপরে আসলে থাকে না, এটা ফ্লোটিং অবস্থায় থাকে। সো কোম্পানির কোনো প্রপার্টি যেহেতু বাউন্ড নয়, কোম্পানি যে কোনো প্রপার্টি ডিল করতে পারে, ডিসপোজ করতে পারে। দেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ ফ্লোটিং চার্জ অ্যান্ড ক্রিস্টালাইজেশন অফ এ ফ্লোটিং চার্জ। Floating charge is a type of security that a creditor undertakes on entire business assets in the respect of particular debt. Floating charge allows a business to borrow even when it does not own a particular asset like premises, which can act as a security. Under floating charge, a business can borrow against its assets like plant and machinery, stock in trade, vehicles, etc. Characteristics of a floating charge. Some of the characteristics of floating charge are: floating charge allows unrestricted use of the assets held by the security. It's a cover against all the assets of the business, and when the value of the asset change, the value of the charge also changes. In case of floating charge, the borrower is not required to obtain the consent of the lender. The company can buy or sell the charge asset freely in the normal course of the business. In the same, Panama, New Zealand, etc. Company Limited had issued debentures and charged its undertaking and all sums of money arising therefore. Crystallizing of a floating charge. Crystallization is the process by which a floating charge converts into fixed charge. If a company fails to repay the loan or enters liquidation, the floating charge become crystallized or frozen into a fixed charge. With a fixed charge, the asset become fixed by the lender, so the company cannot use the assets or sell them. তো এখানে আমরা দেখছি যে ফ্লোটিং চার্জ হচ্ছে সেই ধরনেরই চার্জ যেটা আসলে কোনো স্পেসিফিক প্রপার্টির সাথে চার্জেবল হয় না, কিন্তু হোল প্রপার্টির সাথে কিন্তু চার্জেবল এটা। আর এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স এটা আরও ক্লিয়ার করেছে ডেফিনেশনকে। ফ্লোটিং চার্জ কিন্তু আনরেস্ট্রিক্টেড ইউজ দিয়েছে প্রপার্টি ইউজের ক্ষেত্রে। ইভেন কোম্পানিও কিন্তু যে কোনো প্রপার্টি সেল বা ট্রানজ্যাকশন করতে পারছে ফ্লোটিং চার্জ থাকলে, কোনো বাধা নেই। আবার বলছে যে ক্রিস্টালাইজ হচ্ছে কখন, অর্থাৎ কখন ফ্লোটিং চার্জ ফিক্সড চার্জে পরিণত হচ্ছে।
তো ফিক্সড চার্জে পরিণত হওয়ার একটি অন্যতম কারণই হচ্ছে ক্রিস্টালাইজ হয়ে যাওয়ার, অর্থাৎ শক্ত হয়ে যাওয়ার কারণ কি, যখন কোম্পানি লিকুইডেশনে যাচ্ছে তখন কিন্তু আর ফ্লোটিং চার্জ থাকবে না, ফিক্সড চার্জ হবে এবং কোনো ফিক্সড অ্যাসেটসের উপরে এই চার্জ ক্রিয়েটেড করা হবে। নাও when does a charge crystallization? A charge is crystallization under the following events: on the liquidation of the company, when the debenture holders take step to enforce their rights in case of default of the company to pay the principal amount or interest. ডিভেঞ্চার হোল্ডাররা যখন আসলে কোম্পানির কোনো ডিফল্টের কারণে, দ্যাট ইজ কোম্পানি হয়তো প্রিন্সিপাল মানি বা ডেপ্ট বা ইন্টারেস্ট দিতে পারছে না, তখন যদি কোনো পদক্ষেপ নেয়। when the company is barred to carry on its business, যখন কোম্পানি তার বিজনেস পরিচালনা করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। when a receiver is appointed, যখন কোনো রিসিভার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়। in the case of government stock company versus Manila R. while Lord Macandon observed in this regard, it is of the essence of a floating charge that it remains dormant until the undertaking charge ceases to be a going concern or until the person in whose favor the charge is created intervenes. তো বলছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু ফ্লোটিং চার্জ আসলে ডরম্যান্ট থাকে, অর্থাৎ ঘুমিয়ে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না যেখানে চার্জ সৃষ্টি করা হচ্ছে সেটা সিজ করে নেওয়া হয়, অথবা দেখা যাচ্ছে যার ফেভারে চার্জ সৃষ্টি করা হয়েছে তার কোনো অধিকারে যতক্ষণ পর্যন্ত না ইন্টারভিন করা হয়। দেন registration of charges and effect of non-registration. Section 159 of the Companies Act provides that following charge must be registered with the registrar: a mortgage or charge for the purposes of securing any issue of the debenture, or a mortgage or charge on uncalled share capital of the company, or mortgage or charge on any immovable property whether situated or any interest therein, or a mortgage or charge on any book, debts or the company, or a mortgage or charge not being a pledge on any movable property of the company except stock in trade, or a floating charge on the undertaking. So these are the registration of the charges and effect of non-registration. Procedure and time limit for registration of the charges. For the purposes of registration, the prescribed particulars of the charge, together with the instrument by which the charge is created or evidence on a copy thereof, verified in a manner prescribed in law, are required to be filed with the register within 21 days after the date of its creation. The company also prescribed the fee for the registration of charge. If the company fails to register within the said 21 days, and if the registrar is satisfied that there was sufficient cause for not registering the charge within that period, he can extend another 21 days for the registration of charges. Where any charge or any property of a company required to be registered under the above provisions has been so registered, if any person acquiring such property shall be deemed to have acquired the same with the notice of the charge, such notice is from the date of registration of the charge with the registration. তো প্রসিডিওর এখানে বলছে যে রেজিস্ট্রেশনের করবার জন্য যে ইনস্ট্রুমেন্টটা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে সেটা তার সঙ্গে কিন্তু একটা ভেরিফাইড কপি এভিডেন্স হিসেবে থাকবে, এবং লতে যেভাবে করতে বলা হচ্ছে সেই অনুযায়ী 21 দিনের মধ্যে, অর্থাৎ যেদিন চার্জ সৃষ্টি হবে তা থেকে 21 দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত করতে হবে। ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আসলে ফি কি হবে সেই ফিটা কিন্তু নির্ধারণ করবে কোম্পানি। এখন বলছে যে 21 দিনের মধ্যে যদি কোম্পানি সেটি নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হয় এবং দেখায় যে সাফিসিয়েন্ট কজ আছে রেজিস্ট্রেশন না করবার জন্য ওই সময়ে, দেন 21 দিন থেকে আরও টাইম বাড়াতে পারে রেজিস্ট্রেশনের জন্য। এখন বলা হচ্ছে যে অ্যাবাভ প্রভিশন অনুযায়ী যদি রেজিস্ট্রেশন করা হয়ে যায় তাহলে যে ব্যক্তি এই প্রপার্টিটা অ্যাকোয়ার করছে, হি শ্যাল বি ডিম টু হ্যাভ অ্যাকোয়ার্ড দ্য সেম উইথ দ্য নোটিস অফ দ্য চার্জ, সে কিন্তু এই চার্জের যে নোটিশটা আছে ওই নোটিশ অনুযায়ী ওই প্রপার্টিটা অ্যাকোয়ার করবে।
such notice is from the date of registration of the charge with the registration। আর এই নোটিশটা ইফেক্টিভ হবে ঠিক যেদিন চার্জটি নিবন্ধন হবে সেই দিন থেকেই ইফেক্টিভ হবে। এখন আমরা স্টাডি করব আসলে কি ইফেক্ট হবে যদি আমরা কোনো চার্জ রেজিস্ট্রেশন না করি। সো দ্য ইফেক্ট অফ নন রেজিস্ট্রেশন অফ চার্জ। দ্য ইফেক্ট অফ নন রেজিস্ট্রেশন অফ এ চার্জ আন্ডার দ্য প্রভিশন অফ দ্য অ্যাক্ট, the charge shall be void against the liquidator and any creditor of the company, section 159. Any secured be the charge shall be immediately payable। বলছে নন রেজিস্ট্রেশনের ইফেক্টের প্রথমে চার্জ ভয়েড হবে লিকুইডেটরের এগেনস্টে, অর্থাৎ যিনি মামলা করবেন, এবং যে কোনো ক্রেডিটর কোম্পানির ক্রেডিটরের এগেনস্টে 159 অনুযায়ী। এনি সিকিউরড বি দ্য চার্জ শ্যাল বি ইমিডিয়েটলি পেয়েবল, অর্থাৎ সিকিউরড কোনো চার্জ যদি হয় তাহলে কিন্তু ইমিডিয়েটলি সেটা পে করা হবে। এনি ডেপ্ট ইন রেসপেক্ট অফ হুইচ দ্য চার্জেস ওয়াজ ক্রিয়েটেড উইল বি ভ্যালিড অ্যাজ অ্যান আনসিকিউরড ডেপ্ট অ্যান্ড চার্জ হোল্ডার শ্যাল বি কনসিডার্ড অ্যাজ অ্যান আনসিকিউরড ক্রেডিটর। তো বলছে যদি এমন হয় যে কোনো চার্জ সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু সেটা আনসিকিউরড হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে চার্জটি, সেই ক্ষেত্রে বলছে যে সেই আনসিকিউরড ডেপ্ট কিন্তু আনসিকিউরড ক্রেডিটর হিসেবে বিবেচিত হবে তার এই চার্জ। If a company makes any defaults in filing with the register for registration, the particular of any charge created by the company, then the company and the officer involving with such defaults shall be liable to a fine not exceeding taka 1000 for every day during which the defaults was continuous। তো বলছে যে যদি কোনো কোম্পানি এরকম ডিফল্ট করে কোনো নিবন্ধকের কাছে, যদি নিবন্ধন না করে কোনো পার্টিকুলার চার্জ যেটা কোম্পানি সৃষ্টি করেছে, তাহলে কোম্পানি এবং কোম্পানির সংশ্লিষ্ট অফিসাররা এই দায়িত্বে যারা নিয়োজিত আছে তাদের সবার পেনাল্টি হবে। এই পেনাল্টি হচ্ছে তাদের একটা জরিমানা হবে যা 1000 টাকার বেশি হবে না প্রত্যেক দিনের জন্য যে কয়েকদিন এই অপরাধটা তারা কন্টিনিউ করবে, অন এভরি ডে অর ইচ ডে অফ দ্য ডিফল্টস। তার মানে কিন্তু পার ডে 1000 টাকা করে, ডিফল্ট যে কতদিন চলবে ততদিনই প্রত্যেক দিন 1000 টাকা করে পেনাল্টি। রেজিস্টার অফ ইন্ডেক্স অফ মর্গেজ অ্যান্ড চার্জ। এভরি কোম্পানি শ্যাল কিপ এ রেজিস্টার ইন দ্য প্রেসক্রাইব ফর্ম অফ অল মর্গেজ অ্যান্ড চার্জ ক্রিয়েটেড বাই ইট। The register shall contain the following: the date of creation of the charge, the amount secured by the charge, short particular of the property charge, the person entitled to charged. Section 163. However, in case of the series of debenture containing any charge, to the benefit of which the debenture holders of the series shall contain the following particulars with the register: the total amount secured by the whole series, the date of the registration authorizing the issue of series। সো রেজিস্টার অফ ইন্ডেক্স এবং মর্গেজ অ্যান্ড চার্জের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে প্রত্যেক কোম্পানি কিন্তু এরকম সিকিউর যে চার্জ সৃষ্টি করবে তার কিন্তু একটা নিবন্ধন বা রেজিস্টার তাকে সৃষ্টি করতে হবে এবং রেজিস্টার নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে তৈরি করা হবে। থাকবে আসলে কবে চার্জ সৃষ্টি করা হয়েছে, কত অ্যামাউন্ট সিকিউর করা হলো, কোন প্রপার্টিটা চার্জে রাখা হলো, কোন ব্যক্তি এই চার্জের দ্বারা এন্টাইটেল হবে, এগুলো টোটাল অ্যামাউন্ট যেটা সিকিউর করা হয়েছে, অথবা ইস্যু যেদিন সিরিজটা ইস্যু করা হলো বা অথরাইজেশন হলো, রেজিস্ট্রেশন হলো সেই ডেট, এই যাবতীয় বিষয়গুলো আসলে উল্লেখ থাকতে পারে। দেন দ্য জেনারেল ডেসক্রিপশন থাকতে পারে প্রপার্টি, নেমস অফ দ্য ট্রাস্টি ফর দ্য ডিবেঞ্চার হোল্ডার, ট্রাস্টি বা ডিবেঞ্চার হোল্ডারের নাম, অ্যান্ড পার্টিকুলার অফ এনি ডিসকাউন্ট, কমিশন অর অ্যালাওয়েন্স পেইড ফর সাবস্ক্রিপশন ফর এনি ডিবেঞ্চার অফ দ্য কোম্পানি। এবং 161 অ্যান্ড 62 অনুযায়ী বলছে কোনো ডিসকাউন্ট বা কমিশন অথবা অ্যালাওয়েন্স যা সাবস্ক্রিপশনের জন্য কোম্পানি যদি পে করে তাহলে সেটারও উল্লেখ থাকবে। Index to Register of Charge 164, it provides that the register shall keep a chronological index in the prescribed form and with the prescribed particular of the charge with him. Certification of registration, Section 165. Under Section 165, the Companies Act 1994, when the registration of any charge is completed, the register shall give a certificate of the registration to the charge holder stated by the amount secured by the charge, and it shall be the conclusive evidence that the legal requirements have been complied with.
Section 166 further provides that a copy of every certificate of registration shall be endorsed on every debenture on certificate of debenture stock which is issued by the company. যে রেজিস্টার অফ চার্জ থাকবে সেটা আবার ইন্ডেক্সিং করবে কোম্পানি। সার্টিফিকেশন অফ রেজিস্ট্রেশনের কথা বলা হচ্ছে যে কোম্পানি আইনে 1994-এর 165-এ বলা হচ্ছে যে চার্জের রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট করতে হবে এবং রেজিস্টার শ্যাল গিভ এ সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশন টু দ্য চার্জ। রেজিস্টার একটা সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন যিনি চার্জ হোল্ডার তার বরাবরে। সেখানে স্টেটেড বাই, সেখানে কি উল্লেখ থাকবে, যে অ্যামাউন্ট আসলে সিকিউরড করা হচ্ছে চার্জের বলে সেটা, এবং এটাই কনক্লুসিভ এভিডেন্স অ্যাজ দ্য লিগাল রিকোয়ারমেন্টস হ্যাভ বিন কমপ্লাইড উইথ, অর্থাৎ এই চার্জের নিবন্ধনের এই ডকুমেন্টটা কনক্লুসিভ একটা প্রুফ যে সব লিগাল প্রসেস অনুসরণ করা হয়েছে। সো দ্যাটস অল ফর টুডেজ ক্লাস। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন you can put in the comments section below. So thank you all for watching this video. Meet you soon inshallah with another video. Allah Hafiz.